Good morning. Onyankopon enhyira. Sir enne anopa so woni Church of Christ abehyiamu. Sir yenhwehwe Onyankopon asem ni mu. Last week in discussion on false prophets no eso. Me dedicated last week program no adema your president Nana Akufo-Addo. Sir onche ensem ni mu yi na onhwehwe emu nso yi. The reason no sir ne Bible agina so a o say na the Matthew 7:21. Na last week ebra ye bekọ no metwe wadwen agina so say enye ne enkrofo akekan a last week me kan ho asem no eso na yegina Church of Christ ye ne wo de kasa ye no yegina Bible so ye begina Bible so ne Bible no eka e de efa atro adifo eho no eno ne pese ye twe oman na dwen ade gina so nemom ensam te say last week me kan ye no ubogu nso so a enye yie. A dear dancer catcher and say it was a probe more into this upsurge of churches at the chain at the sign. Sorry, no. Now, your president, and more politicians, no. And I'm saying politics, it drew a brebia. Na Nyamian Kasankasa, Namuya in every montino. A lot of politicians, no, a yana, they are filled with a great sense of insecurity. Politicians be brain about no musro. Entiana na dwen say ohia protection. Na na protection no a ohia intino. Ene ba bia be kire no bia no. Onya do de ti akwa akọhye. Ade ye serious. Just Ghana for yeti ase ne say. Bibia ni wiase a eye dangerous. E chance say onipa e de Onyankopon edin ebeto na no. Na nso ade a oye no. Say na emfiri Onyankopon. Enti emransem du ni mo no Onyankopon ka kire oman Israel say emmo awurade Onyankopon din basa me dafo pa wuche me eni so obi efa Bible ekura ekeka hallelujah praise the Lord keka nsam te sade all kan say o nyame nipa nanso sana yewura Yesu besa inwardly emu ankasa no say nipa no eye tumi sronku bi ana wode ye na ade adadan yehu Onyankopon a obo ne soro en nasase ya eye very very dangerous mini adofo wotie me anu ntecha so obi biara wotie me ne me this assignment no ema say investigate from the Bible who a false prophet is. Me dafo pa na last week no me catch ra o say yeah, no, you begin a Bible so, and you have my tips be. So be your true dini, obi so your suffer, obi so your default, your mere friend one. Bible no that one actually and near maybe a. It's just a shock crying, I bet you dance actually say any penno, on free yame. Matthew chapter 7, verse 15 and verse 16, and a pay me 200 in a baby so. Verse 15, Menka will be say, you were used to say, Munsha ye, I will atro a D for him. It's answer one nam in yanting and mumu and a Obamun chain. Now, Omu Angazangasa there. Omoye mpataku a do for the perform. Matthew 7, verse 15, I don't know. Matthew 7, verse 16. You were Jesus Christ, the new seminary. I rather say, Yanfa yadwen entoso na yankai ewo de ode amaye mu se enkrofo a wo ye atro adifo no bibi ane edi behunu se wo ye atro adifo na ede ade a Matthew 7 verse number 16 Jesus said you will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? You right Jesus said, say I can't obey your true dinia naba and I'll be who know. Nasagana ho baby sa say, who bet me atiti moko our enkruma ediaso. And now so the papa to me akote anka ewo mango ediaso ana enye yi de biarada. Sa ebe no Yesu bu ye no eche say eya no kra
sɛ obi ɛsɛ ɔyɛ onyankopɔn adiifoɔ deɛ a ɛdeɛ saa nipa korɔ no n'aba ɛna yɛde bɛhunu aha yi yɛna nkurɔfoɔ adwene kyerɛ wɔn sɛ ɔse yɛn nkɔhwɛ akoa ne private life ɛnyɛ saa na wɔka kyerɛ yɛn onipa hwɛ deɛ tua niwa na Yehowa deɛ ɔhwɛ akoma mu n'aba ɛna ɔde bɛhunu no ɛkyerɛ sɛ so obi ka sɛ ɔyɛ ɔsɔfo ɛnɛ obi ka sɛ ɔyɛ odiifoɔ ɛnɛ a Bible mu no asɔfoɔ atena ase da Bible mu no adiifoɔ atena ase da na Bible mu no yɛka sɛ obi yɛ odiifoɔ a na ɔne hwan sɛn ɛna Bible ɛkasa ɛde fa odiifoɔ ho 2 weeks ago mema wo tip bi as w'ani abere Bible adesua a wode bɛsua adeɛ Ghanafoɔ ɛpɛ meekɔ ha dodo ɔsɔfoɔ bi a waba ɛne yɛsɛ bin a waben ɛna deɛ bɛn wakyia baabi a wogyina na wogyina medafo pa a wotie me na meka kyerɛ wo sɛ Bible mu no sɛ yɛka sɛ obi ɛyɛ odiifoɔ a odiifoɔ nte asɔre that is one tip prophet ɔnte church ɛwɔ Bible kwan so enti obi biara a wɔ sɛ ɔyɛ prophet ɛnnɛ sɛ yɛaborɔkyerɛ wo sɛ yɛ Ghana ha o a wate asɔre a ɔno ne founder of that church no tip na yɛde ma wɔ Bible mu no ebi no odiifoɔ ɛwɔ Bible mu no ɔnte asɔre ɛma ɔno nkɔyɛ founder of the church na mebisa a question sɛ Isaiah a wate asɔre wate bi da Jeremia a wate asɔre wote bi da Elijah a wate asɔre wote bi da medɔfo pa Bible ɛkwan so odiifoɔ ɛnte asɔre Ghana ha de yɛka nyinaa mo a mopɛ sɛ mo defend ne adeɛ nyinaa nso nkurɔfoɔ mo so ɔmo yɛ nkɔmhyɛfoɔ no wɔn nyinaa tete asɔre ɛna ɔmo de po ɔmo sika medɔfo pa a wotie me asɛm kɛseɛ baako ɛda hɔ no nkɔmhyɛfoɔ no a mo so ɔmo Ghana ha no nyinaa no obiara te asɔre ɛna ɔyɛ founder and leader general overseer ɛdeɛ bɛn yɛde po so kakraka bebree ɛde ato wɔn ho so yɛwura Yesu sɛ dua n'aba o na dua n'aba no ɛne sɛ onipa no yɛ odiifoɔ a ofiri Bible mu ampara deɛ a ɛne yɛbɛhunu Bible nsunsuansoɔ bi ɛwɔ saa onipa no deɛ ɔyɛ ne mu ɛtwa sɛ yɛtumi de Bible ɛna ɛkyerɛ sɛ obi yɛ odiifoɔ anaasɛ obi ɛnyɛ odiifoɔ na na meka kyerɛ wo sɛ the mere fact sɛ obi ɛpredicte kɔtɔkɔ ɛne house bɛbɔbɔ na obi ka sɛ kɔtɔkɔ bɛhyɛ house na sɛ ampara kɔtɔkɔ hyɛ house a na wogyina ɛno nko ara nso sɛ ɛno nti ɔyɛ odiifoɔ a ɛne ɛwati ɛnyɛ saa nɛteɛ enti na no yɛbɛto aban no nkurɔfoɔ asɔre yɛ a ɛse wɔbɛdi nkunim no sɛ ɔka ne sɛ ɛba mu a ɛno nko a in itself no ɛma sɛ nipa no ɛnyɛ odiifoɔ fa saa asɛm no to tirim yɛwɔ nneɛma ahodoɔ bi a ɛtwa sɛ wohwehwɛ mu biewu ɔwɔtwerɛ kronkron ɛkwan so na ma mentwe w'adwene ɛnyina saa asɛm yi so adeɛ baako a sɛ obi ɛsɛ ɔyɛ odiifoɔ ampara a wonhu ɛwɔ ne ho ɛne sɛ adiifoɔ a ɛwɔ twerɛ kronkron mu no tie ne yie adiifoɔ a ɛwɔ twerɛ kronkron mu no na wɔn nyɛ sikaniberefoɔ enti wɔsɔre a wokɔ ɛnnɛ ɛne wo sɔfoɔ no wɔ so ɔyɛ odiifoɔ nyame na ɛkasa kyerɛ ne adeɛ no wankasa sabio nyansa o nyame de ama wo no fa wadwen to fam din na hwɛ sɛ wo diifoɔ anaa wo sɔfoɔ yi no ɔyɛ sikaniberefoɔ anaasɛ ɔnyɛ sikaniberefoɔ 1 Timothy chapter 6 and verse number 10 Timothy nwoma edi kan etinsia enchemu edu no Bible said na bɔne nyinaa ehini ɛne sika anibere a ebinom adi akyire na wɔde yaw bebree awɔ wɔn ho bɔne a ɛwɔ wiase nyinaa bɔne a ɛwɔ Bible mu nyinaa Bible sɛ ne roots fantefoɔ sɛ ne ndwow ɛne sika pɛ bɔne wasɔre a wokɔ no ɛne wo sɔfoɔ no a wodi n'akyire ɛne wo diifoɔ no a woka n'asɛm no ɔyɛ obi a ɔyɛ sikaniberefoɔ anaa medɔfo pa a wotia me wɔ 1 Timothy saa krataa me no ɛka ho asɛm no chapter number 6
1 Timothy 6 and verse 5 no. Honhom Kronkron no yi bibia di e de kyerɛ na ma menka nkyerɛ. Was say useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. Paul nam Honhom Kronkron so kasa de akyerɛ Timothy a na ɔyɛ ɔsɛmpakani. Na nokwasɛm a ɔda na di 1 Timothy 6:5 nie ma minsi so bio. Useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth. Was it binom wɔ hɔnom a kasakasa hunu ana yi wɔ mo de kɛkɛ. Useless wranglings. And now muso-called prophets no deɛ wɔ mu no ɔmo atimi ku ɔmo ho ntɔkwa saa ɔno ama no ho post saa na me kɔ ha na me yɛ weye na me yɛ weye nanso bɛda wɔ no ɔyɛ destitute of the truth. Wohwɛ Bible mu ankasa paa no a ɔboa deɛ ɔka na onim Bible no koraa. Last 2 weeks me ka kyerɛ malamfo bi sɛ Nyankopɔn sɛ wayi prophets bi de ama government. Na ne nkyerɛkyerɛ mu ne sɛ yɛmfa no sɛ MPP aban a osi saa bere no kyɛ sɛ Ghana ha no ne yɛwɔ prophet bi a onyame ayi na ma MPP aban. Wei nyinaa yɛ asɛm ni. Wodan w'ani kɔhwɛ Bible no mu asɛm wɔ hɔ no. Na me kyerɛkyerɛ mu ka kyerɛ sɛ saa government na hyɛ hɔ no koraa no ɛyɛ Old King James Bible nko na use government. All the recent translations na use administration. Na hɔ no ɔkasa de afa church administration ɛho asɔre mu nhyehyɛeɛ na nya aban a obi ato abama no wɔ sɛ wayi obi sɛ ɔno nkɔyɛ prophet mfama saa nkrɔfoɔ no. Destitute of the truth. Onyame no kura no ankasa no nipa a wo so yɛ onyame a prophet no afei de nyame asɛm no wontumi nkyerɛ mu. Sɛ nyame Honhom Kronkron na de wo nam a anka nyame asɛm no anka wo nte asɛ. Medafo pa a wotie me. Na Bible sɛ ebinom de kasa ahodoɔ na nɛ saa na ayɛ o mo adifo no wa no ɔdɛ no wo na sabeo ɛmaa no wonya wɔn no mbɔ asɔre. No ɔmo afa tricks ɛkwan so ɔmo hiring crofo ma yɛ adwuma radio stations ahodoɔ bebree. Saa asɔfo ne adifo no bebree hiring crofo kɛkɛ ɛna ɔmo phone into radio programs. Ɛna naano na me hire me saa na me bɔ mpaeɛ ma me na kɔɛ nyina wɔboa wa hire nipa no otua ne ka. Sika nibre ayɛ wɔ ma sɛ twom usika ɛna wɔpɛ. Na mo politicians no sɛ mo bɛdi no kware a NDC ne MPP no asɔfo no ayɛ a wɔn try ɛde wɔn bɛwurawura amanyɔsɛm ne amanyɔsɛm mu no majority of them no ɛba na wɔn pɛ favors ɛde afiri mo amanyɔfoɔ no hɔ. Wɔn pɛ sika bi ɛnyɛ nimguasɛ ɛnan no ɛwɔ friends YouTube ɛso. Na obi ɔsɔ ɔyɛ odi for Ghana ha sɛ abɛgyina ha sɛ na Akufo Addo bɛwu. Nyankopɔn ayi akyɛn so obɛwu. Na sɛ wantɔ pick up white amano de a wamfa anya biribi amano de a ɛne obɛwu. Na onipa bɛ na ewu ɛwɔ asase so. Ɛna onipa bɛ nso na yɛka owuo ho asɛm kyɛn na onsuro. Wɔyɛ psychology kɛkɛ. Ɛyɛ azan ne nkontompo. A yama kwan ama atena ɔman no so. Na edi ɔman no nya. Mini adɔfo a wotie me. Sika ni brebɔne. Na 1 Timothy 6:5 no Paul adeba awieye sɛ these people suppose that godliness is a means of gain. Wɔsi di onipa bi wɔ hɔ no mu a ɔmo adwen kyerɛ ɔmo sɛ onyameso mpa no ɛyɛ kwan a yɛfa so a yɛde nya yɛ ho. Ɛnɛ asɔre atete a aba ɛwɔ wiase no saa na ayɛ. Ɔyɛ ya no abɛyɛ head pastor. Because onim sɛ wote asɔre a collection yɛ wo dia no waka wamfa nto so dudu ama Nyankopɔn so wɔnhyira ne ade na wonim Bible ntina wo so akotua. Wɔne baba ho so no wayɛ yie. Obi ayɛ yie a ebe yie. I'm not saying say obi apreach na wakɔtɔ car na so wakosi dan enti gya sɛ wayɛ bɔne per se. Ɛkwanko na wo fa so ade nya car ɔsɔfo. Ɛne ɔkwanko a wo fa so ade si dan ɔsɔfo. Ɛno ne yɛka ho asɛm. Ɛnyɛ dan no ne car no ɛne yɛka ho asɛm. Na Bible asɛm yi nti ɛne yɛka sɛ ɔsɛ binom susu sɛ yɛka onyameso mpa a ɛyɛ ɔkwan a yɛfa so na yɛde amass wealth. Obi adwen a wɔde abɛwura nyameso mu no. Enti wɔsɛ me yɛ odifo problem biara wo bi afabra.
wo yo Nyankopon and what me invite so obi a problem obi on famra na Bible mu no enkomhyefo a yebo omudi o Bible mu no da be na say Isaiah akotena se e ka kire o man Israel say me Isaiah me onyame di for ne du yawa da metena se etie obi asam me nuadofo wise up Ghana for mama yani na ho edu kwada metena se tie obi asam. It is not in the Bible. Any Bible me do for ento person who not tro di for tips na me guso amede ma wo no. At the end of the day, so trust what you be asem your consultation fee usika ntia obaji usika ansa na ono wakasa enne ade a ekoso wo Ghana ha no ene wiase afa na bebre mu no sa na aye ya me ka cho Bible mu ni say enkomhyefo a wotro kronkron mu no so de betoto Ghana enkomhyefo ehu a ene no nkọ sikani bre bone no ekoso wo wiase ene mre mu no me nu adofo yi me say ene no enko na Paul ka kire Timothy say sa nkrofo no ontwe ne ho emfiri wo mo ho ye obi ne mo ho ne mo a kasa kese dada enipa azani nkontompo susu so nyame so mpa no aye okwan ye fa so a edi nya ye ho so yo nyame nipa ampara atwe ho firi sa nkrofo no eho after Romans chapter 16 verse number 18. The book of Romans chapter 16 and verse number 18. Osman for Paul was in Bika. Or say, for those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. Was it one more year attractive for no? One more free than a ready Jesus Christo. Now, even though one more can be beside me, I saw for even though I'm a young adi for and ye yesu and one more now, Romans 16:18, or say they serve their own belly. Omo yafuno and one more some. The end of the day, a yosika and wape or tiso for a brocha badia any day. Or tis away a juma be penina could pure saw them or their any day. Or so many yafuno. Midopapa a wuteme. Shona said, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. No dia dokodoko sam and then nada sam at the dada 1 year enim bone no akoma. The year 2017, onyankopa yachame is a year of breakthrough. Obi out here be a year, hallelujah. Na mo tiaso de na wuri kosro na obesi form. Smooth words, deceptive words, and somehow Becca motivational speeches. And no nana, Moncroft almost on me a software, almost on me a deep one, San Omoye. Without papa, I would tell me. There's a bar or Moncom share any idea no crowd, yeah, as I'm looking at Esri. I know a bar about your bema. San Omushan come. Anna, Michelle, and comes a form of Morgana, Hansons, and come on Michelle, as I'm looking at Esri. Or shank come na a memoir or see about home pie. Nasa bibi considers a cobemu or Samikai, not just all the Jeffans. Nanti Ghana for that bay and the best of free enemy, we know of what you mean. And now a different, Yajuania tum ewo me, almost all be bia, I was all them. Everything, almost everything is sold at the church buildings. We know of what you mean. Bible mu enkomhyefo no mo nyesika ni brefo. Bible mu enkomhyefo no mo nton ne ma mankrofo. Full stop. Enkomhyeni a woton bibi ade ma obi e Bible mu Genesis to Revelation no ko tumi entie. Ko tu na ye ntie odofo awutie me. Me be kire akwankyere na Nyankopon se akwankyere. Hwa ensonsuya da apam dada ene apam foforo ntem oni adofo awutie me ensonsuya da ntem na apam dada mu komhyefo nyame yi wo mo ene kwan a ofa so ene nipa adile ye no oba New Testament mbra Christianity be sha no who say a different thing altogether. Na New Testament mu obi a wo so yo nyame nipa obi a wo so ye nkomhyeni wa apam foforo mu e wo Kristosom mu na wo ka kire obi say me wa akwankyere bi say kona koye. We read it fast how many times in the Bible.
And ada bebre and ekoso. And I ton anka oranges. I was all them. Also for ma anka so a was we shira so. Ba ko 10 cedis. Ye dimirika, ye guso. Ye kwata anka 10 cedis. Meanwhile, kwa bonten so a anka no e pesos na editor. Onyankopon fie no 10 cedis. Wo se enye hwe. Nyame ben na Ghana for ye ka no ho asemi. Bible ben na Ghana for ye yusu. Me na papa wo teme. Ene ensuo ye tonsuo e wa asore dem. Na de osofo eka de odifo eka ne se Onyankopon ama no ensuo soronko a o hira so e solve problems e wo wiase nyina. Na da ne azan ne nkontompo wei na ekoso e wo enedai. Mini odofo wo teme. Ansana abedu oil ene asofo ton e wa asore dem. Ye bi gu so a e de ban na waware anya yi a na wo tu kwan na de ban wo free oil so a no aba enku so ye ton nku e wa so dem Yankopon edin mu ye ton samena obi oso yo nyamidi for betra radio so na television so a na o praise samena sa samena we e na sa o pesa o di dware a na wanya lock we a lucky person so the nku we edware a so the samena we edware a so the oil we ego so a ada na won kan so obi bagi Yesu Kristo edi a abodin no e na dia na ohia samena bia Florida water wo cosmetic store biara mu Florida water no perfume and na asori for enkrofo so am ye D4 wo Ghana ha say ama Florida water abadan bibi different Florida water say yare bia wo wiase eno nko na Nyankopon gina so ode sa nipa yare na wo hwe Bible mu aminu adofo a wo tie me akwankyere no mpa wo mo eka no Bible mu no na Nyankopon enyusu one way akwankyere se brother Siama odifo Siama de one de enkunku an ode ye na de ebi ni babrum se na so bi as bibi ni Nyankopon so wonya biribi a obecha ne bibi soronko ade a che obecha ne bibi soronko de esi a edi adanse kire wo se wo otru dini asori mu no ene se what the one thing pe na asi ho ama de kode no ode asi ho no o se no nko an nyame nam so a ono nko ade ene ode sa yare another tip a we hear ne say Israel for mu so Nyankopon you odi for the ma wo mo a ne Nyankopon enyi enkomhyefo bebre at a time ama wo mo nkeka ensam soronko edodo do na want your radios and television so e ma ya wo de problem o wiase nyina wo na so mo obegina ho a wo se na yare bi da meyam me de akwa sofo bebre ho me de akwa difo bebre ho anya ye na me ba ha no sa kasa no ase no sen ade no difo na ade ka akọ no ho no ofri nyame ana no ofri nyame sa competition no a wo mo ekọ radio so ade television so akesesam ne ahomaso nsam a ya difo aye ane anoya obedi watam papa we now so your default through Onyankopon odo papa wo tie me ana me ne ba ko ekohia e ho Adom television so na onya ekwan no kasa ebre bi no say oh brother Siama no one dey ankope business bi no onya me hwe no aja so ande onya sofo kra and I'm say yes problem no say o pasa Church of Christ why doing say about Church of Christ a Pentecostal church yenya Pentecostal churches e to hwe be Pentecostals mu a uhume Church of Christ anya charismatic church. And it's all person me yam New York is a charismatic churches de mo ye no a enya ye. Me preachi en hwim fra ha en koka ha en so me ho sa de mo ye no. Me nya ne sa. E to hwe me Pentecostals mu a uhume. Wo hwe me charismatic fo mu a uhume. Church of Christ anya Orthodox churches no enka ho e to hwe me Orthodox no mu a uhume. Enti mureda no so okwan no omofa so amode amone ma no se wo hwe Church of Christ osempa kani pa uhunu wo mu bi the truth of the matter is say okwan a musa ankrofo bebre mu nam so di operate hohombone dwudwo ni wo cultism ni ade no wo hwe me a uhu me ho bi na san campus ya me hohom ti wo mu a
me no e ka say me sha say me preach me di 16 years 16 years and I say unya me huhu na hwe mu no wa hume wow eno dia dance ya kire me party say wo boa wo mo mfiri nyame esan say you are not expecting me say me niam to sade Pentecostal church say no hallelujah hallelujah ya ba ndia ba me nu asua onyame asam yewura Yesu Kristo asori ode ba ewiase no ode ba se asori no meye ewiase han asori no meye ewiase enchene asori no meboa me nipa nti Nyankopon asam ase na yemfa mo yembra na nya magic na Nyankopon se yemeye ya na de Ghana for magic ene ye hwehwe eno nti ene nya difo bebre e wo mani mo na ade woni to Bible mu so hwade no di nso so a odofo ene nyamesam ene hweyo odofo pa a wotie me bepem sabre awrade boa next week say ba me no be say every 2 Kings chapter 5 kenkan ho na me no be gina verse 15 and verse 16 na ma kira o say Bible mu enkomhyefo no mo nya sika ni brefo enti na so hunu o mo so me enkomhyefo o Ghana ha bibia wo giska bibia wo giska no a edi adanse ka kira o say oboa onye nyame difo bia 2 Kings chapter 5 na a free verse 15 and verse 16 no me gina so na me no ahwe ade bi papa wo mo ton niema waso de mo ama enne empaibo mpo yeton empaibo obi oso ye nyame nipa timba gina television so baka tell say me wo ayi bibia me ye efiada na efiada no me ye emergency wo bom paye Onyankopon nimu a wo kono ane ye emergency wo ho odofo awute me na sa na da wei ekosua firi he na emergency no de sa ba e 2 million na sa ya tun ye de aba 3 million prayers for sale why anu true dini Bible say ben kan John say onyame adifo no no munye sika ni brifo no munye bribi ma obi no omun demand bribi emfisa oni pa krone ho eni sa na wuso obi odifo a bisa ho say Bible no eda ho no say na eka edifa sa enkrofo ne ho next week mesan abishia obi o na me no beto asa asem we say so obi ayo Nyankopon edifo a ohwe sika sem yie na de ekoso Ghana ha di adanse say enkrofo yi enye Onyankopon enkrofo Jesus Christ said, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Na mubehu no kware no ama mo aye adehye. Wunya da aja akosra Church of Christ biara a eben wo. Yem pensem Onyankopon asem ni mo. The Churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye.